five most controversial goals of all time. Aaj ke ta part one with you. If I get more such goals, I will come back with more such goals in the next one. So this is the English legend Frank Lampard. So Frank Lampard, basically, what happened is England was playing against Germany in South Africa, 2010 World Cup. It was a knockout tie in South Africa, যেখানে England versus Germany খেলাটা হচ্ছিল in Johannesburg. Miroslav Klose and Lucas Podolski, they scored two goals in the first half an hour, basically, not the first half, I would say. 30 minutes এর মধ্যে দু গোল দিয়ে দিয়েছিল Germany. Um, although Matthew Upson pulled one back for England, কিছুক্ষণ বাদেই, তার মানে the score line at that point of time was 2-1. Okay, সেই সময় Frank Lampard scored. He went for a shot, basically, দূর থেকে. He went for a shot and it was an amazing shot, I would say. And talking about that, সেই যখন ফ্রাঙ্ক লাম্পার্ড শটটা নেয়, বলটা যায় যখন, বলটা ক্রসবারে লেগে গোল লাইনের ভেতরে ড্রপ খায় এবং জালে জড়ায় না বলটা. ইট ইট কেম আউট বেসিক্যালি. ওকে, ইট কেম আউট ফ্রম দ্য গোল লাইনের ওপারে, মানে গোলের ভিতরেই ড্রপ খায় বলটা, দিয়ে আবার বাইরে চলে আসে. কিন্তু যেহেতু গোল লাইন ক্রস করেছে সেহেতু ওটাকে গোল দেওয়া উচিত ছিল, বাট আনফরচুনেটলি ইংল্যান্ড ওই গোলটা পায় না. যদি ওই গোলটা পেতো তাহলে it would have been 2-2 at that point of time. Kintu that goal was not given. That goal was ruled out. Okay, yeah. এই যে দেখতে পাচ্ছ, বলটা যাচ্ছে, বলটা গোল লাইনের ভেতরে, মানে গোলের মধ্যে ড্রপ খাচ্ছে, খেয়ে আবার বাইরে চলে আসছে. জেনারেলি কি হয়, বল যখন গোলের ভেতরে ড্রপ খায়, দিয়ে হয় ডিরেক্ট জালের মধ্যে গিয়ে জড়িয়ে যায়, বা মানে গোলের ভেতরে ড্রপ খেলে বা বাইরে ড্রপ খেলে কোথাও হলে জালের মধ্যে গিয়ে পড়ে বলটা, বেসিক্যালি জালে আটকে যায়. তো এক্ষেত্রে কি হয়েছে, ইফ দিস ইজ দ্য গোল লাইন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য গোল অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রেস্ট অফ দ্য ফিল্ড, সো বলটা এদিকে যদি গোল থাকে তাহলে বলটা এভাবে এসে গোল লাইনের ভিতরে ড্রপ পড়েছে, মানে এখানে লেগেছে, গোল লাইনের ভিতরে ড্রপ পড়েছে, পরে বাইরে চলে এসেছে. সো ইট ডিড নট অ্যাকচুয়ালি গো টুয়ার্ডস দ্য নেট, ইট কেম টুয়ার্ডস দ্য ফিল্ড. সিন্স দ্যাট হ্যাপেন্ড অ্যান্ড ইট ডিড নট রিয়েলি গো ইনটু দ্য নেট, সেই কারণে ওটা জালে জড়ায়নি. ওকে, অ্যান্ড সেই কারণে গোলটা দেওয়া হয়নি. সো দ্যাট ওয়াজ it raised a huge controversy, এবং সেখান থেকেই গোল লাইন টেকনোলজি, তারপর থেকেই ফিফা ওটাকে সিরিয়াসলি নেওয়া শুরু করে. গোল লাইন টেকনোলজি came into play, and we are now using VAR and other technologies to basically give the right decision, যাতে এই ধরনের মিস্টেকস আর না হয়, যাতে এই ধরনের গোল আর রুলড আউট না হয়, বা যাতে যে গোলগুলো হয়নি সেরকম কোনো গোল যাতে গোল হিসেবে গণ্য না হয়, সেই কারণে গোল লাইন টেকনোলজি আনা হয়েছে এবং নানান ধরনের আরো টেকনোলজি আনা হয়েছে. ওকে, next we'll go to number 4. Number 4 is it basically did not really happen in the World Cup. It happened in World Cup qualifiers 2010 এর ঠিক আগের বছর 2009. So France had won the first leg of the qualifier against Republic of Ireland in Dublin. Second leg was to take place in Paris, to decide which team basically is progressing to the World Cup. Robbie Keane was there. He broke the deadlock in the 33rd minute for the Green Army, for the Irish basically. And both the sides came close to scoring in the game. Kintu scoreline remained unchanged till the 90th of minute. 103 মিনিটে extra time চলে গিয়েছিল, 103 মিনিটে added time basically France won a free kick. Okay, halfway line এর কাছাকাছি. And Florent Malouda, if you remember, that French international Florent Malouda, he took the shot and put a lobbed ball boxer bhetore basically, যেখানে Thierry Henry বা Thierry Henry, whichever way you say it, he was there, he was lurking, and the kind of striker that he is. Okay, um, he did something which kind of uh, caused a huge uproar. Okay, these are the Irish footballers who are dejected, and this is Thierry Henry. দেখতে পাচ্ছ, মানে হি ইজ হ্যান্ডলিং দ্য বল, বেসিক্যালি হ্যান্ডবল হয়েছিল, সেই হ্যান্ডবলটা কোনো কারণে দেওয়া হয়নি. ওকে, so Henry বা Thierry Henry deliberately handled the ball to control it and crossed it to unmanned William Gallas, who headed the ball into the back of the net. Okay, so এই গোলটা, later on it was discovered that it was a double handball in fact, and as well as an offside. So this goal was basically a double handball.
This goal was basically, and this is like the epitome of bad decisions. This was a double handball and an offside goal. কিন্তু এই গোলটা দেওয়া হয়েছিল. You can see Thierry Henry handling the ball. So Thierry Henry basically what he did was এই handballটা করার পর he had to hire bodyguard for his daughter because the Irish supporters were so mad at Thierry Henry for this. এরকম একটা ক্রিয়েটিভ বার করা হয়েছিল আয়ারল্যান্ডের পক্ষ থেকে, থিওরি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ ইউর হ্যান্ডস প্লে আস অ্যাট রাগবি। Yes. So Thierry Henry became the center of controversy at that point of time, and the Irish fans were absolutely mad at Thierry Henry for doing this, for handling the ball twice. Like it was a double handball and also an offside. So it was not really a goal, but Ireland lost the match. Moving on to number 3, Geoff Hurst. And he was playing against West Germany. 1966 the host England played a very exciting match against the mighty West Germany. At that point of time, West Germany was indeed a mighty team. Germany has been always a mighty team in football. Okay, Wembley the খেলাটা হচ্ছিল, and both the teams ticked the scorers chart in the first 20 minutes itself. Okay, and at a deadlock situation হয়েছিল 90 minutes শেষে it was a 2-2 score line. The score line was 2-2 at that point of time. Okay, and সেই সময় কি হয়, সেই সময় এই কন্ট্রোভার্সিয়াল গোলটা হয়, যে গোলটার কথা এবার আমি বলতে চলেছি, জিওফ হার্স্টের কথা বলতে চলেছি, and this is at number 3. and talking about the number 3 part, মানে গোলটা হয় না, I would rather say that. So talking about this controversial part, 103 minute, once again 103 minute, Geoff Hurst took a close range shot in front of goal, which resulted in the ball ricocheting, okay, after hitting the bottom of the crossbar and being cleared by a German defender. Incidental pore, referee Gottfried Dienst went on to have a word with his assistant and later allowed the goal. The German players kept on insisting that the ball did not cross the goal line, but the decision was already made. Unfortunately for West Germany, Hurst scored another goal in the 120th minute to bag the first ever hat-trick in a World Cup final by any player and sealed the emphatic 4-2 win for England. Okay, England won the match 4-2. So this is the a still from that particular match, a still photo. So পরবর্তীকালে দেখা গেছিল বলটা অ্যাকচুয়ালি গোল লাইন ক্রস করেছিল, সেরকমই দেখা গেছিল বেসিক্যালি. This is another still from that particular match. এবং পরবর্তী সময় you can see an animated picture here. এখানে দেখো বলটা ক্রস করেছে গোল লাইন, সেরকমই পরবর্তী সময় দেখা গেছিল, but that point of time it was a huge controversy. Okay, the controversy that happened was really huge. Okay, then moving on to number 2, we are going to talk about Andres Brehme. Andreas Brehme is the one we are talking about right now, and Andres Brehme was the one from West Germany. It happened against Argentina in Italy 1990. But interestingly, এই গোলটা বলার আগে একটা ছোট্ট ছবি তোমাকে দেখিয়ে দিই। ওকে, এই গোলটা নিয়ে বলার আগে, guess which picture is this? This is the official World Cup ball of 1986. এটা এরকম ভাবে কেন রাখা আছে? What do you think? Why do you think this ball is kept like this? এরকম ভাবে বলটা রাখা কেন আছে? তোমার কি মনে হয়? এবং শুধু বলটা নয়, একটা জার্সিও রাখা আছে এরকম ভাবে। পিছনে কি লেখা আছে? The hand of God. And this hand of God, it happened in 1986. Okay? This happened in 1986. 1986 say, we all know about hand of God, right? Hand of God was the controversial goal that Diego Armando Maradona scored in the 1986 World Cup, which Argentina went on to win. Okay? ঠিক তার পরের ওয়ার্ল্ড কাপে, যেখানে মারাদোনা was once again there, সেখানেই এই অ্যান্ড্রেস ব্রেহমেরের গোলটা হয়, and that was against Argentina. It was kind of a poetic justice because the hand of God was indeed a no goal. It was not a goal. This is Maradona playing in 1986. So hand of God was not really a goal. But the English players, they suffered defeat
because of the hand of God goal. Because of hand of God goal, Argentina went on to the finals and win the World Cup. 1990-তে once again Argentina went on to the finals. কিন্তু এইবারে আসবো এই ম্যাচটাতে। Andres Brehme. So this was a repeat basically of 1986 World Cup final between Argentina and West Germany. 1986 से আর্জেন্টিনা ওয়েস্ট জার্মানি ফাইনাল হয়েছিল and West Germany lost the match কিন্তু ওই একটা একটা নো গোল যেটা হয়েছিল সেটা হ্যান্ড অফ গড সেটা কোয়ার্টার ফাইনালসে হয়েছিল against England. Okay, if you remember, if remember as in if you have read about it, you would know. 1990-তে এই পার্টিকুলার যে গোলটা এই গোলটা was one of the controversial goals of that point of time and West Germany went on to win the match and win the final and win the World Cup because of this particular goal. Okay, but তার আগে কি হয়েছিল বলি, the world basically witnessed the most ill-tempered World Cup finals ever. The most ill-tempered World Cup finals ever because two Argentine players, okay, Pedro Monzon and Gustavo De Zotti, they received their marching orders for bookable offenses. Red card দেখেছিল and Argentina was down to 9 men. Okay, 9 জনে খেলছিল আর্জেন্টিনা যেহেতু দুজন লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে গেছিল. But the 9-man Argentina defended manfully against a mighty West German attack. 85th minute, Rudi Völler, of course of West Germany, chased through a ball in the opposition box and Roberto Sensini of Argentina slid in with a hard tackle. It was a hard tackle. It was a subject of debate, obviously, whether it was a legal tackle or not, but referee Edgardo Codesal, he pointed straight to the spot to award a penalty to West Germany. Judio, the Argentina players, they surrounded the referee, demanding যে না, it was not a penalty, যা হয় আর কি সেই সময়টাতে, protesting against the decision basically. But once a penalty is given, it is given. Okay, and eventually Andres Brehme, he scored from the spot to hand West Germany a win in the final and eventually a World Cup. Okay, so West Germany was a happy team, quite obviously. This is the goal that Andres Brehme scored, and this was one of the controversial goals. Now coming to আগের ওয়ার্ল্ড কাপে এবার আমরা যাব। আগের ওয়ার্ল্ড কাপে যাব আর এটা সেই বিখ্যাত ছবিটা, সেই বিখ্যাত জার্সি, সেই জার্সিটাকে এরকম ভাবে পরবর্তীকালে রেখে দেওয়া হয়েছিল and এটা সেই বিখ্যাত গোল যে গোলের ব্যাপারে এখন আমরা কথা বলতে চলেছি। The number one, the numero uno in the history of controversial goals of all time, Hand of God by Diego Armando Maradona, happened in Mexico 86 World Cup. So this is him, okay, doing it. So 1986 Mexico they won World Cup, which it was an intense fixture. Quarter final চলছিল Argentina versus England in Mexico City itself. Argentina ভালোই খেলছিল quite obviously, but English defense was so good that Argentina was struggling to score. 51st minute, Peter Shilton, the goalkeeper of England, he tried to clear a ball. আর সেই সময় Diego Armando Maradona জাম্প করে উপরে উঠে হেড দিয়েছিল না কি করেছিল কেউ জানে না, যদি এখানে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে he is handling the ball. There is another cartoon of it basically. So Maradona is handling the ball and send it goalwards, right? And then Argentina went on to the finals to defeat West Germany to win the World Cup in 1986. As if Andre Bremerer গোলটা was a poetic justice to this hand of God goal. যেখানে আর্জেন্টিনা once again 1980-তে ফাইনালে যায় ইটালিতে, and West Germany ছিল প্রতিপক্ষ ফাইনালে আরো একবার, কিন্তু ওয়েস্ট জার্মানির কাছে ওই কন্ট্রোভার্সিয়াল গোলের কারণে আর্জেন্টিনা হেরে যায়। Okay, so that is what it is. This is Maradona after winning the quarterfinals against England. And 86 was a dream run for Argentina. 86 is what made Maradona a legend, of course. I mean, he was always an amazing player, no doubt. কিন্তু কিছু মানুষ গ্রেট থেকে লেজেন্ড হয়ে যায়, and Maradona was one such player, quite obviously. যত ওনার ব্যাপারে ওনার স্কিল নিয়ে আমরা যত কথা বলি, ওনার গোলস নিয়ে আমরা যত কথা বলি, ততই আমরা ওনার হ্যান্ড অফ গড,
ওনাকে ঘিরে কন্ট্রোভার্সি যা আছে সেগুলো নিয়েও কথা বলি। So this is Diego Armando Maradona and his hand of God goal for you. So that's about it. Thank you so much. These are the top five, like not top five, like five of the most controversial goals of all time in football World Cup. And I hope you enjoyed this session of today's warm up with Srijon. Okay, কারা কারা জয়েন করেছে একটু দেখে নেবো। অনুরিমা, thank you so much for joining. বর্ণালী সেনগুপ্ত, সিদ্ধার্থ দাস, Sheikh Shujon, thank you. Shuma Dash, thank you so much for joining. Shoibodip Mollik, thank you. Video All Song Moves, Bangladesh থেকে, thank you. Dibanjana Shah, thank you. Thank you. Thank you everyone for joining. And I hope you enjoyed today's episode of Warm Up with Srijon and most controversial goals of all time in Football World Cup. It was part one. আমি যদি আরো গোল পাই যেগুলো কন্ট্রোভার্সিয়াল গোল ছিল সেগুলো ব্যাপারে আরো শেয়ার করবো ডেফিনেটলি। রজত, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং। অনেক দেরিতে জয়েন করলে বাবা, এখনো হয়ে গেছে, শেষ করবো। And you have a great day ahead. Thank you. Tada.